In this section, we'll take a look at an important element of giving your models a more realistic look: their appearances. Appearances are material files used in SOLIDWORKS that specify surface properties on a model. These surface properties include color, texture, reflectance, and transparency. By using the Appearances editor, each of these properties can be modified and edited to get the desired effect on a model. There are two types of appearances: procedural and textural. In the following lessons, we'll cover the difference between the two. We'll also cover the steps to apply appearances to parts, how to map textural appearances, as well as various surface properties that you can apply. One of the most common and basic scenarios when applying appearances is when your part only requires one material. We can begin by first activating the Appearances editor, either by using the heads-up toolbar or drop-down menu. With the Property Manager displayed, I want to point out that we'll be working off the Basic tab for now and go over the advanced options in the following lessons. Let's go over the Color Image tab. First, we must select the geometry we wish to apply the appearance to. I can choose from faces, surfaces, bodies, and features. In this case, we'll be working with the entire part. You may notice I have an option to remove appearance. I'll get back to this in a little bit. To select an appearance, I will expand the Appearances Color tab in the task pane. Here I can browse through the Appearances library folders and see previews of each. Once I select a material, I'll click the green check. Once the appearance is confirmed, the selected material is applied to the whole part. If you notice in the Display Manager, a material has been added under the Appearances folder. If I expand that, you can see that the material is attached to the whole part. Now, for example, let's say that I wanted to change this appearance. Well, I can do this in several ways. To edit the appearance, I can go to the Display Manager design tree, right-click the appearance, and select Edit to change the material. Or, with the appearance selected, I can launch the Appearance Editor again to replace and override any existing appearances. Remember to first
Mm. No, ieri Deselect the appearance you wish to edit. This will make it more convenient as the geometry is already selected. Otherwise, we might have had to select several pieces of geometry, something that can get quite complex with larger parts and assemblies. I'll continue and select a new appearance. When I close the editor, notice the new appearance is added under the Appearances folder. Keep in mind that you can also delete and remove appearances. There are several ways to do this. One way to do this is by right-clicking an appearance from the Display Manager and selecting Remove Appearance from the right-click menu, or by first selecting it, then pressing Delete on your keyboard. Another way to remove an appearance is by using the Appearance Editor and clicking on the Remove Appearance button. In many cases, different appearances will need to be applied to a single part. For example, on this part, I'm going to want certain faces to have a machined look and look different than the entire model. In order to successfully apply multiple appearances to several features or faces of a part, you first need to understand the concept of material hierarchy. This is similar to the way colors behave in SOLIDWORKS. An appearance applied to a face will override any appearances applied to a feature, which in turn override appearances applied to the part. But what does this mean? It means that whatever appearance I apply to this face will always show up on my part. To apply an appearance to a particular face or feature, first you must select it. In this case, I want to select this Cut Extrude feature. There's two ways to do this. One way is by using the Feature Manager. I'll switch to the Feature Manager and select the corresponding feature from the list. Now, with the feature selected, I can select the Appearance icon from the right-click menu and then click on the Cut Extrude feature to launch the editor. And notice that the Cut Extrude is automatically added under the Selected Geometry box. For the appearance, I'll select Machined Steel to give it a machined look. And once I click the green check, the machined steel appearance can be found under the Display Manager, attached to the Cut Extrude feature I previously selected. You can also assign appearances to individual faces of a model independent from features in the Feature Manager design tree. To do this, I'll just select a face from the graphics area. To select more than one, I'll simply hold down Control key on my keyboard. Once I've selected all the faces I want, I can specify an appearance. But instead of launching the Appearance Editor and creating a second appearance, what if I would rather add these faces to the already existing appearance? To add them, I can right-click on the appearance from the Display Manager and click Attach to Selection. And notice that all the faces I selected are now attached to the appearance. Now, whenever I edit this particular appearance, the changes will be applied to all of the attached entities. Hello? In cases where you have applied customized appearances to your model and want to continue adding the same appearances,
You can use copy and paste options to speed up your workflow. The cool thing about copying and pasting appearances is that when you copy an appearance from one entity and paste it onto another, the pasted appearance retains any customizations that were made in the Edit Appearance Property Manager. Let me show you how this works. I want to copy the appearance applied to this extruded boss to these other extruded bosses. Before I begin, I'll switch over to the Display Manager tab. To copy the appearance, I can either select the appearance in the graphics area and click the Copy Appearance icon, or right-click the appearance in the Display Manager and click Copy Appearance. Then, I can easily paste the appearance by selecting the extruded boss and click the Paste Appearance icon. When the appearance target palette appears, I'll select the feature icon to paste the appearance at the feature level. The steps I just went through work well for copying and pasting appearances from one entity to another, but let me show you a method that makes copying and pasting appearances to multiple entities more convenient. I'll repeat the last pasting step, but instead of selecting a level at which to paste the appearance, I'll simply pin the appearance target palette. Keep in mind that when you pin the appearance target palette, the workflow for applying appearances changes slightly. You now have to select the level you want to apply the appearance to before you add, copy, or paste the appearance. Since the appearance is to be applied to the extruded boss, I'll first click the feature icon in the appearance target palette. I can follow the same steps as before to copy and paste appearances to the remaining extruded bosses. However, if you prefer using keyboard shortcuts to copy and paste things, you can copy an appearance by selecting it in the Display Manager or in the graphics area and click Ctrl+Shift+C and paste the appearance by selecting where you want to paste it and click Ctrl+Shift+V. Notice that since feature was selected on the appearance toolbar prior to applying appearances, it can save you quite some time if you're adding a number of appearances at once. Up to this point, we've only been dealing with procedural appearances, in other words, appearances that are defined in 3D, where the texture defines a color for every point in its 3D space. But it's important to note that, besides procedural appearances, SOLIDWORKS provides another type of appearance called textural appearances. Textural appearances are two-dimensional images that are applied to three-dimensional models. You can think of it as a wallpaper, where, when applied, a 2D texture appears to be shrink-wrapped around a 3D model. Unlike procedural appearances, applying textural appearances is a two-step process. That is, besides selecting an appearance, it requires mapping in order for the two-dimensional image to properly fit. For example, during application, a textural appearance is stretched, shrunk, rotated, or reoriented to make it fit onto the surface. The material's pattern is also repeated as many times as necessary to cover the entire surface. Let's begin with first selecting an appearance. I'll open the Appearance Editor and select Texture from the Appearance library. Then I'll go down to Image and select Browse. Textural appearances are represented in the Appearance Editor as rectangular two-dimensional images. You can find them in the Textures folder under Images. Once I've selected a material, notice that we have a Mapping tab available. Also notice that we're still on Basic. We'll go over the advanced portion in the following lesson. Under the Mapping tab, you can choose the selected geometry, mapping style, and size so you can properly fit the appearance onto your model. Keep in mind that SOLIDWORKS will, by default, apply the textural appearance to the whole model unless specified otherwise. When the whole model is selected, SOLIDWORKS automatically maps the material and finds the best fit. There are several types of mapping available in SOLIDWORKS: box, surface, planar, spherical, and cylindrical. As you can see, each has a different effect on how the 2D texture is essentially wrapped around the model.
The type you use will vary and will depend on the specific shape of your model. In fact, நான் பெண்ட் when dealing with எடுத்துப்பாங்க அதெல்லாம் complex தண்ணி geometrical shapes, you might find புரியுதா yourself இதுதான் using a சின்னதா பெண்ட் பண்ண combination சொல்லுங்க of பெண்ட் these வரும் mapping நம்ம types. இந்தியன் We'll go டாலர் over each மார்க்கெட் of them ரெண்டு in more பேரும் detail போடுவாங்க in the பெண்ட் following பண்ணி lesson. The mapping size allows you to போயிட்டு வாங்க specify கொஞ்சம் the கீழே size of இருக்கிறத the டவுன் textural பண்ணணும் detail, கிராஸா small, regular, or big. அதான் For பெரிய this example, I'll leave the mapping style and size at their எதுக்கு original selections and continue with the green check. Pretty cool, huh? Now let's continue and go over some advanced options for mapping an appearance. ஆட்டாக்குண்ணா என்னடா நேத்து என்னாச்சு நான் என்ன சொன்னேன் உங்ககிட்ட நீ என்ன பண்ணு 2 பேரும் ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணுங்க 2 பேரும் இன்டர் லிங்க் பண்ணுங்க நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் நீயே பண்றதும் நீ தானே அவர்கிட்ட யாருனாலும் லாகின் பண்ண இன்டர்நெட் பேங்க் எத்தனை போன் வேணாலும் லாகின் பண்ணலாம் ஆனா மொபைல் நம்பர் இதுவா இருக்கலாம் உன் போன்ல நீ லாகின் பண்ணி வச்சுக்கோ இன்டர்நெட் பேங்கிங் தான் பெரிய இன்டர்நெட் பேங்க் நான் இன்டர்நெட் பேங்கிங் பெரிய விஷயம் கிடையாது நீ எஸ்பிஐ ரொம்ப சிம்பிளா தலைவனோட ஸ்கேன் பண்ணு 6 பின்ன போடு போய் போன் பே மாதிரி பண்ணிட்டு போயிங்கன்றான் எஸ்பிஐ அவன்தான் இன்டர்நெட் பேங்கிங் என்ன இன்டர்நெட் பேங்கிங் அக்கௌண்ட் நம்பர்லாம் தேவையில்ல ஒரே ஒரு டைம் அக்கௌண்ட் நம்பர் அதே எப்படி சேவ் பண்ணிக்கோ பேர் போட்டு சேவ் பண்ணிக்கோன்றான் காசு எவ்வளவு நீ ஆட்டோமேட்டிக்கா எவ்வளவு சென்ட் பண்ணுன்றான் ஷெட்யூல் வச்சுதுன்றான் அதுவே போய் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு அடுத்த நீ உன் போன்ல ஒண்ணுமே நான் சொல்லி கேளு ஒரு ஐடி பாஸ்வேர்ட் வாங்கி எஸ்பிஐல எத்தனை கொடுத்தேன்னு வச்சுக்க அங்க தனியா யூனோ இதுக்குன்னு அவன் இந்த உன் போன லாகின் பண்ணி கொடுக்க சொல்லி அவன் லாகின் பண்ணி தருவான் அதெல்லாம் பண்ணிக்கோ எதுக்கு ஆமா அப்பப்போ அவங்க அம்மாவுக்கு எப்படியும் மாசம் மாசம் அனுப்புறாள் அந்த மாதிரி அனுப்பிச்சு விட்டுருன்ற அக்கௌண்ட் நம்பர் ஐஎம்பி போட்டு எதுக்கு போன் லாகின் பண்ணிக்க 6 பின்னு வச்சுக்கோ லாகின்லாம் பண்ணுங்க அதை ஆனா 10 ரூபாய் வச்சுக்கோ 6 பின்னு ஆமா யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி நீ போன் பே யூஸ் பண்றவங்க யூனோ யூனோ ஆப் அப்படிதான் இருக்கும் ஆமா யூசர் நீ நானும் சொல்றேன் அங்க எஸ்பிஐல எல்லா பிரான்ச்லயும் யூனோக்கும் தனியா ஒரு தவான இருப்பான் ஏன் உங்களுக்கு மேனேஜர் தெரியுதா நான் நம்ம எங்க போயிடுச்சு அது இதெல்லாம் பெருப்பாயிட்டு நான் பெருப்பாயிட்டு நீ வந்து இந்த போன்ல லாகின் பண்ணிக்கோ அந்த போன்ல லாகின் பண்ணிக்க ரெண்டு ரெண்டு யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் ஐடி பாஸ்வேர்ட் வச்சிருந்தேன்னா அவர் ஆன்லைன்ல யூஸ் பண்ற நீ யூஸ் பண்ணலாம் அவர் யூஸ் பண்ணிக்க வேணும்னா நீ அவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி போற அவ்வளவுதான் இதான் நீ கூட அனுப்பிச்சுடலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச நீ பெரியப்பா பண்ண ஒன்று உன் போனை லிங்க் பண்ணிட்டு நீ ஏன் போன் பேல அவங்க அம்மாக்கு அனுப்பிச்சுடலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாம் அவரே அனுப்பி சொல்லப்பா அவ்வளவுதான் யூஸ் ஐடி பாஸ்வேர்ட் போட்டு இவனும் இவனும் தான் பண்ணான் இப்ப எனக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க அவர் இந்த மாதிரி பண்ணுங்க பெரியப்பா நான் ஓப்பன் அவர் பழைய மாதிரி ஒர்க் ஆகுறேன்னாரு ஆமா டேரக்டா பேங்க் போயிட்டு அவரோட பேமெண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னல 10 lakhs கால் பண்ணிட்டு இந்த வேலைலாம் அவர் ஒன்றும் முடிச்சிடலாம் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அவரோட எல்லாம் அவரோட போன்ல லாகின் பண்ணி அவன் கொடுத்துருவான் உட்கார வச்சு நீ எந்த பயப்பட தேவை இப்ப நான் போன்ல சொன்னா தப்பா கிப்பா பண்ணல அவன்கிட்ட உட்காந்து அவன் லாகின் பண்ணி கொடுப்பான் ஆமா அதான் சொன்னேன் நேர்ல அவர் சொல்லுவார்ல புரியும்ன்ற நான் போன்ல பேசிட்டு வரேன் அவர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவார் கிளீனா உட்காந்தாங்க அது ஏதோ வேலை போட்டு வச்சு எஸ்பிஐல எல்லா பிரான்ச்லயும் நான் பண்ணேன்
ஆனா தலைவலி பிடிச்ச பேங்க் தான் தலைவலி அடிக்கடி மாத்தி விட்டுருவான். அப்பப்போ அப்டேட் பண்ணணும் பாஸ்வேர்ட். அப்டேட் எதனா சேஞ்ச் பண்ண விட்டாளா பாஸ்வேர்ட்? 6 மாசம் ஆயிடுச்சா பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணி. பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணலாம் 6 மாசத்துக்கு ஒரு நெட் பேங்கிங் தெரியுமா? எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது. அதெல்லாம் பண்ணணும். தலைவலி பிடிச்சிடும் எல்லாம் என்கிட்ட. உன் பொண்ணு வருதா லீவுக்கு இப்போ? அவ ஏதோ ப்ராஜெக்ட் சப்மிஷன் சொன்னா ப்ராஜெக்ட் சப்மிஷன் சொல்லிச்சு ப்ராஜெக்ட் முடிக்கணும்டான்னு சொல்லிச்சு. ஆஹா சரி சரி. ஒழுங்கா வேலை தேடி போங்க. சும்மா இந்த அந்த கரும்பு பூச்சி அந்த வேலையில உட்காந்து சோம்பேறி போதுமா. சரி ஓகே. சரி. ஆ ஆ சரி. நான் பாத்து சொல்ல நைட் 12 மணிக்கு 10 மணிக்கு வந்தா போன் அடிங்க 10 மணிக்கு உங்களுக்கு. பண்ணிடுங்க பார்க்கலாம் காலைல பார்த்தா தெரியும். என்ன வந்தா மதியம் தான் போறேன். என்ன அவசரம் உங்களுக்கு? அங்க காலைல 10 மணிக்கு 6 மணிக்கு சொன்னா செய்ய மாட்டீங்களா சாப்பாடு மதியானம்? நான் அரேன்றா அவருக்கு நீலாம் தாத்தா சொல்றேன் 6 மணிக்கு சும்மா எனக்கு போய் இல்லைன்னா 6 மணிக்கு சொல்லுவாரு தாத்தா தாத்தா இதை சொல்றேன் நான் அவன் எல்லாம் செஞ்சு வைப்பேன் இன்னைக்கு மட்டன். நான் வந்தா என்ன தான் வாங்கி தருவேன் எனக்கு நீ. நான் வந்தேன்னா என்ன வாங்கி தருவேன்னு கேட்டேன் எனக்கு. ஆ நீ போவியா கடைக்கு? ஆமா ஆளுங்கிறாங்க பெரிய இது ஆளு. ஆ ஆ ஓ ஆளடி ரஸ்கா. நான் வந்தா நான் தான் நாளைக்கு தான் தெரியும் நான் வருவேன் வரமாட்டேன் நான் சொல்றேன் உன்கிட்ட. When mapping a textural appearance, SOLIDWORKS gives you the ability to better control